report. Good evening, sister. Good evening. 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 നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സിസ്റ്ററെ. Okay. Divya, shall we start? Yes, miss. We can. Okay. Good evening and a warm welcome to the second session of the Health Webinar Series organized by the Internal Quality Assurance Cell of the St. Xavier's College for Women, Alua. Let us begin today's session with a silent invocation to the Lord Almighty. Thank you. Health is the greatest wealth one can have. Though it is an old saying, this has been proven more relevant now than ever, as the world is struggling in the clutches of COVID-19. Despite all the preventive measures taken, like social distancing, locking down cities, administration of vaccines, the spread of coronavirus is still posing a huge ongoing challenge. In this tug of war between coronavirus and humankind, we are being exposed to these circumstances where we are required to pay careful attention to our own health. And how we need to pay this careful attention to our health will be clearer and reliable when we hear it from the frontliners. Today, we have with us an eminent and renowned resource person, Dr. Geeta Phillips, Senior Consultant, Astor Medicine, to speak to us about COVID-19 infection and vaccine. The knowledge of which is with this backdrop, let me invite Dr. Linda Lewis to welcome the gathering. Thank you very much. Thank you for giving me this opportunity. And I'm very happy to be talking to you about COVID-19 infections and the vaccinations, because I think you would be interested to know that. Is that right? Yes, ma'am, of course. So, Dr. Linda Lewis is here to welcome us all. Okay, yeah, please. Very good evening to one and all. Our respected, our speaker of the day, Dr. Phillips, my dear colleagues and
students. We are having a health webinar series as a part of our IQAC innovation. And today we are here with a talk on the COVID around us and about the vaccines. And as a part of our projects on the students, we have come across the fact that the community around us and even our midst of us are Dr. Geeta Philip, Training Program Director of Aston Medicity. She is a general physician with a profound experience in various areas of medicine. And we are so glad, ma'am, for being in midst of us, for sharing your knowledge and your advices for us on this top members. We invite for this particular talk on COVID. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you. Now let me welcome my colleagues who are here in this gathering, in this webinar, and also our students and the vaccines. And also be prepared with enough questions because we have such an eminent personality in midst of us, the betterment of our society. Thank you, Linda. Now, may I request our beloved principal, Reverend Dr. Sister Gigi Donama Xavier, to give the presidential address. ഏവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരാശങ്കയുണ്ട്. വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ഉചിതമാണോ, വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് അപകടമാണോ, ഇങ്ങനെ വാക്സിൻ ചൊല്ലി ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ പോലും കേരളത്തിൽ 2 വാക്സിൻ എടുത്തവരിൽ 40,000 പേര് മരണമടഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത പോലും ഇന്ന് നമ്മളെ ഭീതി പരത്തുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വാക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആശങ്കകളുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രാപ്തയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഗീത ഫിലിപ്പിനെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എടപ്പള്ളി കോൺവെന്റിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നത് MAJ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു.
അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഡോക്ടർ ഗീത ഫിലിപ്പ്. എപ്പോഴും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഡോക്ടർ ഗീത ഫിലിപ്പിന്റെ റൂമിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിറയെ ആളുകളായിരിക്കും. ആളുകളുടെ സംസാരം ഡോക്ടർ ഗീത ഫിലിപ്പിന്റെ ചീട്ട് തീർന്നു പോയി. ദുഃഖത്തോടെ മടങ്ങുന്നവരെ കാണുന്നുണ്ട്. അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് കേട്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഡോക്ടർ ഗീത ഫിലിപ്പ്. ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലാണ്. ഏതായാലും ഇത്രയും തിരക്കുള്ള പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഗീത ഫിലിപ്പിനെ ഈ സെന്റ് സേവിയേഴ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് IQAC ടീമിനെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടറിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് ഞാൻ അപഹരിക്കുന്നില്ല. ഈ ദിനത്തിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഗീത ഫിലിപ്പിന് ആലുവ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പലിന്റെയും സെവേറിയൻ ഫാമിലിയുടെയും പേരിൽ കൃത്യമായ ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sister. Now may I invite our chief guest, Dr. Geeta Phillips, to give her keynote address on COVID-19 infections and vaccines. Ma'am, please. Ma'am, your mic is muted, ma'am. Yeah. Yes. Thank you very much, sister. Such lovely word. വളരെ സന്തോഷവും വളരെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാന് എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന് എനിക്ക് വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റിനോടും സിസ്റ്ററിനോടും ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും ഇത് കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു മാം. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലോട്ട് പോകാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം, വാട്ട് ഇസ് എ വൈറസ്? ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണല്ലോ, എന്നാലും ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് when the COVID-19 infection came, I started to think, what is a virus? Virus, that is a Latin word. And do you know the meaning of that Latin word? That is a gliding liquid, a fluid which is easily flowing, or a dirty gutter fluid. That is the meaning. Or to make it simple, the word virus can also mean poison. So look at this, looking at the virus, which is equivalent to a poison. So many of us, I'm sure many of you think that the virus is a live organism. But let me tell you, it's not alive. I will describe that for your understanding. But we know it is an infective organism. It is of, many of you are teachers of biology, zoology, botany, so you know that the virus is a nucleic acid molecule. And this nucleic acid molecule has a covering, and that covering, or the coat around the nucleic acid molecule, is a protein. And what is the nucleic acid molecule? It can either be an RNA or a DNA. So this is what a virus is. It is non-living. So because I'm saying it is non-living, you're wondering, what does doctor say? That is why the virus is extremely complex. So treatment of the disease of this infective agent is extremely complex. I said it is not live. But when does it start living? When it enters a host cell, then it starts to multiply. Outside the host cell, it is not it's not multiplying. But once it enters the host cell, it can be an animal, it can be a human being, then it will start multiplying. And once it starts multiplying, it becomes infective. And what is the difference of this? You're all wondering, everybody is saying we are having Corona-19 infection, we are having, but we cannot see it. So that is, it is submicroscopic. So how will people see it? It can only be seen with tissue culture cells on glass surface. You have to inject these viruses. Only then you will be able to, then it will multiply. Only when it multiplies in the cell culture will you be able to see it.
Then another way to find out whether it is there or not is by checking the antibodies. So again, I'm saying, what is the virus? It is not a plant. It is not an animal. It is not a bacteria. So when we say this, you understand how complex this is. That is why the world is having a difficulty fighting it. So that is a virus. I've always been thinking, we have gone to the moon. We have done so many extraordinary things. We have built dams. We have huge aeroplanes, but we are unable to stop this virus. The reason for that is the complexity of this virus. It is a complex infective agent. It is unlike a bacteria. So it is very complex mechanism also. So what is, now we will leave the virus there. And now we'll go to the specific virus which has been haunting us. That virus is called a SARS-CoV-2 virus. Why SARS? We had the severe acute respiratory syndrome. That was also, but it was not as widespread as this. So this COVID-19 virus also belongs to the same group, the coronavirus, which caused SARS. So we already have coronavirus existing. That coronavirus can be malignant, it can be benign. We had the SARS, that is the severe acute respiratory syndrome. That was in 2008. And now we have SARS-CoV-2. There is a second coronavirus, which has become a pandemic. So how do we get this? We could have got, this must have been entered the body of some animal. So this animal, we don't know, most probably the bat. We don't know the origins as of now, the bat. And then it could have multiplied from there and got into the human body, and then we are multiplying it in our body. So once it is multiplied in our body, how do we give it to another person? The most important way of transmission is droplet transmission. And now we are also talking of airborne transmission. So droplet transmission means you have small droplets, you sneeze, or you cough, or you speak and spit comes out. So the person near you, if you are harboring the coronavirus, it enters that person. It is a predominantly respiratory virus. So through your nose, through your mouth, it can enter your respiratory tract and multiply there. So if you see the picture of the coronavirus, we are seeing a ball with very spike proteins. So I said there is a nucleic acid molecule. And that nucleic acid molecule is covered by a protein. So that is the protein which I see. And there are spike proteins. There are thorn-like things on that protein. So that will attach to the cell. Once it at the cell of your body, and there it will cause an infection. That is as simply as I can put it for you. So who are the people who can get coronavirus? Almost everybody can get. It doesn't spare anybody. It can affect the very old, the middle-aged, the young, the very young, the neonates. All these people are affected by coronavirus, and it can cause multiple symptoms in some people. In some people, you can be asymptomatic. It may not affect you at all. So the symptoms can be, you can be asymptomatic. You could have a coronavirus infection, but you are asymptomatic. You could have mild symptoms. You could have a mild cough. You have an irritation of the throat. You've been sneezing. So that is a mild infection. You can have moderate. You've been coughing, mostly a dry cough. You have a chest pain. This is the one which affects us. The severe form. In the severe form, it can affect your lung. If it affects your lung, you can have a pneumonia. That is the COVID-19 pneumonia. And if you have a COVID-19 pneumonia, you can develop hypoxia. If you have a hypoxia,
You don't have oxygen. You cannot breathe. And remember, this is a virus. We have no way to stop it because there is no medication as such which can stop the virus. So some people get better, some people have long COVID symptoms, and some can go on to the verge of death. But remember, why did I say this? Not everybody have a high mortality rate. Some are asymptomatic, some will have mild symptoms, but some can have moderate symptoms, and some can have very severe symptoms. Exactly, we don't know who are the people who can have very severe symptoms, but usually people with comorbidities. If you are a diabetic, your sugar is not controlled. If you have a pneumonia, it can become catastrophic for you. Maranam vare sambhavikam. If you are immunosuppressed, you have a cancer, taking medications for cancer, and so your immunity is less, then this disease can cause havoc in you. But not in everybody. But usually people who have comorbidities, a cardiac disease, uncontrolled diabetes, hypertension, some malignancies, you are on drugs which are depressing your immunity, all these people, they become more prone to the disease. So this is something everybody knows. So what went wrong? Something went wrong in the world. What was it? It spread so fast. The last disease which spread so fast was the Spanish flu. Again, look at it. It is a virus. And it killed so many million people just like now. And it lasted for 2 years. They could not stop it. I think the same thing is happening for coronavirus. So do we really have to be frightened? Look at India. How many crore people do we have? We have 130 crore people. So in the beginning, we were really frightened. We were frightened to touch a surface. We were frightened to pick up a glass. We were so frightened in the beginning because we did not have an understanding of the disease. Later on, we have realized that fomites don't transmit that much. It is mainly through the respiratory droplets. And respiratory droplets, as a person speaking to you, you are not masked, the patient is not masked. So that is how the system of the mask came into being. If you use a mask and the other person is also using a mask, the transmission is much less. You're not going to transmit the virus that much. And if the period of exposure is less than 5 minutes, then again, the transmission is less. So many of you know all these things. There is no need for me to elaborate that. And because of that, against the fight in coronavirus, we have only 3 important things. Mask, SMS, mask, sanitization, and social distancing. Why social distancing? Social distancing in crowded areas, if there is poor ventilation, the virus will exist for a longer period, more people will transmit it, the higher the viral load, and you will be able to, and you will acquire the disease. Now, how many days? Suppose you come into contact with a person who has coronavirus. So when will he start being infected? He'll start being infected 2 days before he starts having infection. And for the next 10 to 15 days, now even up to 20 days, that person can give you the disease. That is why we have contact tracing. We isolate primary contacts because this infectivity period, this incubation period is there. So if you come into contact with a person and they tell you that person has become COVID positive, so you will look, how long did I spend with that person? Was I wearing a mask? Was my nose and mouth covered? Was the person who became COVID positive covering his nose and mouth? Because
These things reduce the risk of transmission. Then where else? If somebody sneezes, they can sneeze into their arm. Don't we hide our face and nose when we sneeze? Then we can, so that is why we should have a good etiquette. Hand, you have to clean our hands frequently. That is very important to prevent the transmission. And social distancing, keep a good distance away. So even if you saw a person with coronavirus, if the period of exposure was less than 5 minutes, if both of you were wearing your masks properly, then the risk of transmission is low. So that is a very important thing. So what is happening now? It is spreading more in families. If I have coronavirus and I'm in the family, it is going to spread more in my family. Why? Because I'm not using a mask. My family member is not using a mask. There is no social distancing. And hand washing is not going to be there. So the more exposure, long periods of time here, that is why if there is one person in the family having coronavirus, the others get it fast now. And with the Delta strain, we have a very fast spreading disease. So now, what does happen? What are we talking of the strains? Everybody is talking of the strains. What happens to a virus? It will mutate. It will mutate and mutate. That's a common thing. There's nothing new in the corona. It will mutate and mutate, and it can either become very virulent or after some time it will die off. Now, what do we have to learn to do? We have to learn to live with this coronavirus. We learn to live with the first one, SARS-CoV-1. So we have to learn to live with this. So how are we going to learn to live with this? We have to be careful, not obsessed. Don't destroy your life by being obsessed. Be careful. For careful, wear your mask properly. Like I said, please see that you cover your nose and your mouth properly. That is very important. And just showing it to you, your mouth and nose should be covered. So what happens to people? They are usually either wearing it like this or wearing it like this. Does it make a point? Majority of people are wearing it like this. So that person can transmit the disease. So kindly tell the person to whom you're talking to wear his mask properly. Then after that, you have to use your hand sanitizer or you can wash your hand. Washing hands is at least 20 seconds. So these are the etiquette which we have to follow. Now, once somebody gets this disease, how will we treat them? Treatment, like I told you, in a virus is going to be very difficult. It is like the common cold. If you have a common cold or an influenza, how do we treat that? If you are mildly asymptomatic, you don't have symptoms, you have a body pain, you have fever, then only symptomatic treatment. So, what is the symptomatic treatment you can do? You can take Calpol for your fever, headache, body pains. You can do inhalations. You can take good rest, sleep properly. This applies to the coronavirus also. But there are some red flag signs. What are the red flag signs? You have to check your oxygen saturation. You have to check your respiratory rate. And you have to see your conscious level, that you're not drowsy or anything, because that shows that you're hypoxic. If the oxygen saturation falls below 94, let's say below 93, then you have to go to a hospital. Other signs are high-grade persisting fever. After 2 days, your fever is still high-grade. Then you have to go to hospital. You are having a very bad cough, difficulty in breathing. Don't sit at home. Go to the hospital. So any of these red flag signs you have to watch. And what will happen when you come to hospital? Again, they will categorize you. Are you A, B, or C? C is the critically ill person. And the critically ill person who is hypoxic
has a high respiratory rate, has breathing difficulty, oxygen saturation falling, that person will go to the ICU. In the ICU, depending on your oxygen saturation, you will be treated either with supplementary oxygens or non-invasive ventilation and invasive ventilation. And medications. What are the medications we have? Actually, the only medication we have is a steroid. And why is a steroid? Because this agent is causing an inflammation. It is attacking your cells and causing inflammation. And steroids are anti-inflammatory drugs. So in truth, the steroids is solely drug we have. But we have antivirals like remdesivir, which are used. If used within the first 10 days, in the early phase of pneumonias, you have a good chance of recovery. So remdesivir also is a good drug. Then the others are all in the experimental stage. But the most important thing is the steroid and supportive management, oxygen supplementation and ventilation. And of course, when you're on steroids, you have to prevent secondary infection. So you're going to ask me, does it only cause a respiratory symptom? No. That is why this disease is baffling all doctors, scientists, everything. People can present with so many things. You can come in with a stroke. You can come in with a heart attack. You can have a venous thrombosis. That is because your blood becomes thick. And once it becomes thick, your chances of developing thrombosis or clots, clot in the brain, clot in the heart, inflammation of the heart, all these are there. So not only the lung, it can affect the brain, it can affect the heart, and it can cause thromboembolic phenomenon, means clotting in your veins. So this is causing a picture which is entirely different from what we have been seeing with any disease. That is why many times treatment becomes difficult. So along with the steroids, because of the hypercoagulable state, because your blood is thick as a result of this virus, we use an anticoagulant. That is to prevent you from having a stroke, to prevent you from having a cardiac event, and thromboembolic phenomenon. So look at it. It's not an easy thing to treat. Each patient will be different. Now, in the first few days, you may be asymptomatic. And within 48 hours, you can progress. Nobody can predict. So every 48 hours, you are assessed. Is your oxygen saturation dropping? Is your respiratory rate increasing? Is your fever persisting? And depending on that, your category will move. So if you are asymptomatic in the beginning, don't think you will be asymptomatic throughout. For 10 days, you have to keep observing. You have to keep a good watch. So how long will this disease last? Usually about 14 days. If you check your virus, you become negative. Our isolation period initially was 21 days, then 17 days, and now we are thinking 10 days may be enough. So home isolation is possible, but it's very important for the primary contact people also to be isolated. Why is that important? I personally think the virus is spreading now because many of the people who are asymptomatic, they are corona positive, but they don't have symptoms. They are moving around. Primary contact, they are not positive now, but they will become positive later. But they have got the disease in them. They are moving around. That is how this disease is spreading. So if there is somebody with coronavirus, please isolate yourself. Not for your sake alone, but for the sake of other people also. For the sake of your family, for the sake of your friends. If you are a primary contact with another person, please isolate yourself. Till you are 7 to 10 days, you're proven that you are negative. That isolation period is 7 to 10 days because you could develop the disease. First day, if you go and test and you're negative, don't be happy thinking you're negative. So these are the important aspects we have to remember if we have to prevent the spread of this disease. So many of you want to know about the vaccines. All this which I said is very common knowledge because all the newspapers are talking about coronavirus. So we know that this is
This is a very simple thing for you all. You know it more than I know, I think. But now, let us look at the vaccines. Now, sister said, many people are frightened to take the vaccine. Yes, that is what vaccine hesitancy is caused. But I have to ask you one question. Have you received vaccines before? Yes, many of you have received vaccines. Many of you have received vaccines before. We have the polio vaccines, we have measles, mumps, all these vaccines have been there. But no one was afraid to take. Why? All this cause problems also. So how do you decide whether you want to take? You will look. What is the risk factor? If 100,000 people have taken a vaccine and only one person develops a complication, is that enough to prevent me from taking the vaccine? That is how you have to look at it. 100,000 people received, let us say a cohort, 100,000 people received coronavirus vaccine. Out of that, 1 or 2 had a thromboembolic phenomenon. They had low platelets, they had cerebral venous thrombosis. 100,000, what is your chance? But suppose you get infection, what will happen to you? Your chances of becoming sick are there. Once you are sick, sometimes there is no chance of coming back. You can develop long COVID syndrome also. Because even after becoming negative, you can have symptoms. Even after becoming negative, you can have multi-system inflammatory syndrome where all your organs can be affected and it can cause death also. So, the vaccines, they are safe. We have been using vaccines for how many years? Measles, mumps, polio. So the platform for manufacturing all the vaccines is the same. It is only virus which has changed. The corona vaccine was found in less than a year, so it's not safe. That's not correct. The platform for making a vaccine was already in place. They only had to do the last details, and they're still working on it. So first there is a preclinical phase where it is tested on animals. Then there is the clinical phase, a small group, then a larger group, and now even if the vaccines are developed, using it, still the studies are going on the safety. So if you hear a case, somebody died immediately after a vaccine, it may not be the vaccine, he may have been a coronary artery patient. So that the death could have been because of that. So don't blame the vaccine. You have to have evidence that it was the vaccine. Some people have developed a myositis. Again, the incidence is 1 in 100,000. So that is as good as saying, if you walk on the road, there is a chance of being hit by a car. So does that mean we are not walking? We take all the precautions and walk. So the vaccines. What are the vaccines which we have in Kerala at the moment? We have the Covishield, which is the same as the AstraZeneca vaccine. There is a viral vector vaccine. They are using a safe adenovirus, chimpanzee adenovirus, to deliver the antigen to our body. So this virus does not, it is benign, it does not cause any problem in our body. So that is the Covishield vaccine. So each vaccine, there are killed vaccines, there are the messenger RNA vaccines. Today, they are almost the same action. They will induce an antibody protection in your body. And next time you get the disease or the infective agent enters your body, the vaccine has primed the antibody. It is ready to fight. It will produce more antibodies. But remember one thing, all vaccines are not 100%. So what is the advantage of taking the vaccine? You are protected
80% you're protected. Even if you get the infection, the chances of your developing into serious illness and dying is less. So please take the vaccines. And recently I did a seminar. Is the vaccine the savior of the world? No. Vaccine is only one of the methods of stopping us from getting infected. Take the vaccine, and along with the vaccine, you have to do your safe distancing, masking, and sanitization. So the vaccines alone are not enough. You need to do all these things. So the important question is, are the vaccines safe? As far as we know, India, I think approximately 5 crore people have taken the vaccine. Out of 5 crore, if 30,000 people have died from the vaccine, what would that percentage be? Will that stop us from taking the vaccine? Once we take the vaccine, our chances of becoming sick are much less. So would I take a vaccine? Of course, I will run and take a vaccine. Don't be frightened to take the vaccine. Tell others to take the vaccine. Encourage it. Only then we can stop this disease. Now, if you are a vaccinated person, you can harbor the infection and spread it to others. So even if you're vaccinated, you have to do your hand sanitization, safe distancing, and masking. So if you're going to ask me, are the vaccines safe? My answer is yes, they are safe. There are thousands of people, crores of people by now, and there are side effects. Every medicine, every vaccine has an adverse effect, which is monitored, but you always risk-benefit ratio. First, we were not giving it to pregnant and lactating women. But what happened? They found out that pregnant women, if they get the SARS-CoV-2 infection or the coronavirus 19 infection, they are in danger of their life. So the risk-benefit ratio. So it is better to take the vaccine than develop the illness. So that is how you look at it. So now all pregnant women are being encouraged to take the vaccine. Lactating women. In children, they are trying out, but children are a special population. The safety will be checked before it is administered to them. So far, many of the children, though they have been getting the disease, are not as sick as the adults. Of course, there are children who become sick, but not a majority. There are many children who are having the infection, but the majority of them have not become as sick as the adults. So there are lessons in this virus. How do we fight this virus? How will we help us? This is the way I would look at the vaccines and corona-19 infection. So I think instead of my continuing to speak, it would be better if we have an interactive session. These words were only an introduction. So I request you to ask me some questions which I can answer for you. It is better to, yeah. Ma'am, dear participants, now the session is open for discussion. You may put up your questions and make use of this opportunity. You can unmute your mic and ask a question. Good afternoon, ma'am. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറവുള്ള ഒരു ആൾക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് സേഫാണ്? ഓക്കെ, അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറവുള്ളവർക്ക് ഈ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് സേഫ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അവർക്ക് ഈ വാക്സിൻ കോവിഷീൽഡ്, അതായത് ആസ്ട്രാസെനിക്ക വാക്സിൻ, ഈ 1 in 100,000 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് ഒരു റയർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് സെറിബ്രോ വീനസ് ത്രോംബോസിസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുറവുള്ള പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറവുള്ള ഒരാളോട് നമ്മൾ പറയും ആസ്ട്രാസെനിക്ക എടുക്കണ്ട, അതിന് പകരം നമുക്ക് വേറെ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. ആസ്ട്രാസെനിക്കയിലാണ് ഇത് കണ്ടത്.
നമുക്ക് ഫൈസറോ മൊഡേണയോ അതൊക്കെ മെസ്സഞ്ചർ RNA ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്സിൻസ് അതെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോവാക്സിൻ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കുള്ളത് അതാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസിന് ഡെഡ് വൈറസ് അതിനകത്ത് ഇൻസിഡൻസ് ലോ. Okay, thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, my question is, my mother is having a thrombosis. But she's taking WARF medicine. So Pardon? is it possible? WARF medicine. WARF. WARF. So is it advisable for her to have a vaccination? Now, see, your mother, why is she taking WARF for thromboembolism? Yes. Okay. So She is under treatment at the Lizzie Hospital. she is having thromboembolism and you are giving an anticoagulant to prevent her from having thromboembolism. Yes. And one of the clinical manifestations of coronavirus 19 is thromboembolism. Okay. So your mother is more susceptible to embolism, and if she gets coronavirus, it is going to be more complicated. More complicated. So what do we want to do? We want to prevent that. Yes. So to prevent that, we only have the vaccines. Okay. So That is how you look at the risk and you look at the benefit. okay. She will benefit by taking the vaccine. Vaccination. Okay. Thank you. Good afternoon, ma'am. It is a very wonderful section. My question is that, is it advisable to take vaccine for cancer patients? Advisable to take? Vaccine for cancer patients? Everybody must take the vaccine. There is no contraindication. The only contraindication is severe low platelet count. But that severe low platelet count, that also, I told you, you can take another type of vaccine. Don't use the AstraZeneca. So there is no contraindication. Everybody can take the vaccine unless you have an allergy to the vaccine. Now, if you are allergic to penicillin, you can still take the vaccine because there is no penicillin in this vaccine. The ingredients in the vaccine, nobody has taken it. So how do you know whether you have an allergy? Even if you have an allergy to the vaccine, where is it taken? In a hospital where you are asked to sit for 30 minutes, where all facilities are there to revive you. Does that answer your question? Ma'am, I'm asking about the cancer patients. Anybody, I said there is no contraindication. Cancer patient is the first one who should get the vaccine. Those If are you have undergoing cancer- chemo right now. Is it okay? If you Those have are cancer and you are on chemo, your immunity is less. If your immunity is less and you get COVID-19 infection, you're going to be in a very bad state. So should you take it or not take it? Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, one more clarification. I asked earlier about the pulmonary thorax and HT cancer. Any Excuse me, ma'am. In the case of a patient who is taking warfarin or apixaban, something like that, anticoagulant, do that person need to check iron taking the vaccine? That's my question. No. We are not asking anybody to do any test before taking the vaccine. Some newspapers reported like that. It should be less than 3 or something like that, INR. See, the blood. What do these people know? Now, reading a journal which said remdesivir, the antiviral drug, is not very effective. So I read that. They have done a study on 200 or 300 people. They gave it in the wrong time. But if you ask the experience in India, remdesivir, look at Kerala, our death rate was low.
remdesivir, the antiviral, given on time, saved many lives. So if you have to make a statement, it has to be from a large study, not from 3 or 4 people. That is what you have, your WhatsApp university. You have the newspapers who know more than the doctors. I actually think that is what is killing us. It is not science. Nobody is following science. Because you read, you are not listening to what your doctor would have told you. You are better, you want to listen to a hearsay. What is a gossip? A gossip is if I sit here and say, John is a boy. So by the time many people keep saying that John is a boy, John is a boy, the last person will say, John is a dog. That is gossip. Right? The same thing is happening to the coronavirus. We are saying, I'm saying, somebody will tell you, if you take a vaccine, you can die. But you are not thinking, 130 crore people in India, 5 crore have already taken it. How many people have died out of the vaccine? How many people have died from coronavirus? So which is better, to take the vaccine or to have the coronavirus? Okay, ma'am. Thank you so much. See, evidence-based medicine. What is evidence-based medicine? You look at not from 3 or 4 people. You have to look at a large cohort. You people are people who do research. If 5 people, 1 person gets a problem, whereas you have 10,000 people and nobody gets a problem, which one do you believe? Geeta ma'am, I have a question that we have most of our students in this webinar now, and most of them might not have taken the vaccine because they are just 18 or 19. So now we have so many studies even from ICMR about taking mixed vaccines. That is Covaxin, Covishield together. First dose as Covaxin or second dose as Covishield. No. Is there any recommendation? They have done that. Did you read that article properly? The ICMR has not asked us to take mix and take. They said in Uttar Pradesh, 10 people, I think, I don't remember, less than 20 people were wrongly given 2 vaccines. So they studied them. They kept them under observation. Nothing happened to them. But that's not enough. You have to take a population. So they will do clinical trials. Stage 2 and stage 3 clinical trials where they will mix the vaccine and give. But at the moment, if you ask me whether 2 vaccines can be mixed, I will say no. The ICMR has not. They only said that the people in Uttar Pradesh did not have a problem, where they were inadvertently, by mistake, given. Thank you. That evidence is not enough. Did you understand that? Yes, Madam. Madam, I have one more doubt. Yeah. COVID affected ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എത്ര നാൾ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാകും? അത് നമുക്ക് ഈ വാക്സിൻ എത്ര നാളത്തെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര നാളത്തെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയാറായില്ല. ഒരു 2 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ മാം. കോവിഡ് വന്ന ഒരാൾക്ക് 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കാം. കോവിഡ് വരുന്നത് ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തതിന് തുല്യമാണ്. നമുക്കൊരു കാര്യം വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു ലാർജ് കോഹർട്ടിൽ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ 10 പേരിൽ അവർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മളോട് സേഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കത്തില്ല. അത് അവര് തെറ്റിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പോയതാ. ഇനിയും ട്രയൽസ് നടക്കും ലോകത്തില്. ആദ്യം 1000 പേര്, പിന്നെ 10000 പേര്, പിന്നെ 1,00,000 ആൾക്കാരിൽ സേഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സേഫ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആ സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡിയെ പറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
the number of people involved. Even doctors, നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ഒരു കാര്യം, പക്ഷെ നമുക്ക് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ ഞങ്ങൾ എത്ര പേര് ഈ വർഷം കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് കാണും. അതിന് മനസ്സിലായി സ്റ്റീറോയിഡ്സ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കണം. സ്റ്റീറോയിഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അതിനെ തടയാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ആന്റിവൈറലായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മരുന്ന് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് റെംഡെസിവിർ. അത് ആദ്യത്തെ 10 സിംറ്റംസ് തുടങ്ങി ഈ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ഫോൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം മതി. ആദ്യത്തെ 10 ദിവസത്തിനകം കൊടുത്താൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ്. പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ പോപ്പുലേഷനിലെ പോലല്ല, നമ്മൾ ഡെമോഗ്രാഫിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്, എത്തനിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മേലുള്ള ഓരോ ഇഫക്റ്റും മറ്റവരെക്കാളും, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളല്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആധികാരികമായിട്ട് ജേർണലിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം വിശ്വസിക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ 18 വയസ്സ് മേളിലുള്ളവരെല്ലാം വാക്സിൻ എടുക്കണം. ആരെങ്കിലും എടുക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അവരെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവുന്നില്ല. മാതാവും പിതാവും, ഡയബറ്റിക് മാതാവും പിതാവും ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ നടന്നേച്ച് കൊറോണയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാലേ. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് വാക്സിനേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തില്ല നോക്കി അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും. കാര്യം നിർബന്ധിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം അവര് ഈ രോഗം വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത്. ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ അവിടെ ഇവിടെ നടന്നിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഈ രോഗം കൊണ്ട് പോകുന്നത്. Good evening, Doctor. Good evening. Everyone is talking about the third wave. Why can't we prevent it? Why can't we prevent it? Nobody is getting vaccinated. Here I am വായിച്ചു 14% ആൾക്കാരെ ഇതുവരെ fully vaccinated ആയിരുന്നു. നമുക്ക് 3-4 കോടി ആൾക്കാർ കേരളത്തിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കുള്ള വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓക്കെ ഡോക്ടർ, എല്ലാവർക്കുള്ള വാക്സിൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ? ഇവിടെ വാക്സിൻസ് ഉള്ളപ്പം ഒന്നെടുക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോ ആരും വരികയല്ല, പേടിയാണ്. ഇപ്പം വാക്സിൻ ഉള്ളപ്പം വിളിക്കുമ്പോ വരികയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ശരിക്കും ശ്രമിച്ച വാക്സിൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച കിട്ടത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 80% ആൾക്കാർ എടുക്കണം. 80% ആൾക്കാർ വാക്സിൻ എടുക്കണം. നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മൾ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യണം, ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ. We stop the disease. ഇത് വാക്സിനേഷൻ 14% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മോശം. പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്ക്യൂസ്, എനിക്ക് പേടികൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ വാക്സിൻ എടുക്കാത്തത്. ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്താ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും പറയുന്നുണ്ട് അവൈലബിളാ. മുന്നോട്ട് വരിക, വന്ന് എടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആസ്ട്രിൽ തന്നെ കിട്ടണം എന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു PHCയിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് അന്വേഷിച്ച് പോയി എടുക്കുക. വാക്സിൻ സേഫാ. ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പോളിയോ, മീസിൽസ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് അവർക്കാർക്കും അത് വന്നില്ല. ഒരു കാലത്ത് പിള്ളേരൊക്കെ പോളിയോ ഒക്കെ വന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു, വാക്സിൻസ് വന്നതോടുകൂടി ആ ജീവിതങ്ങൾ മാറിയില്ല. സോ വാക്സിൻ സേഫ് ആണ്. സ്മോൾ പോക്സിനെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, അപ്പൊ അവയർനെസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സേഫ് ആണ്. ഓക്കെ മാം, കൊറോണ ഇറാഡിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ?
ഏതാ? COVID-19 ഇറാഡിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറാഡിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകണം. പക്ഷെ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ ടു ലിവ് വിത്ത് ഇറ്റ്. സ്മോൾ പോക്സ് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ഹൈ മ്യൂട്ടേഷൻ റേറ്റ് കാരണം അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇവോൾവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അതുപോലെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വൈറസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഒന്നിലും ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് എത്തുപോകും. മ്യൂട്ടേഷൻ അതാ. ചൈന ലാബില് ഇത് സിന്തസൈസ് ചെയ്തതാണെന്നുള്ള തിയറിയിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? കാണാം. പക്ഷെ നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല എന്ന് പറയാനും ഒക്കത്തില്ല, ഉണ്ടെന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല, പക്ഷെ കാണാം. മാഡം, DRDOന്റെ ഒരു ആന്റി കോവിഡ് ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഒരു സാഷേ പറയുന്നില്ലേ, അത് എഫക്റ്റീവ് ആണ്? ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ. വൺസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് asymptomatic മൈൽഡിൽ ഒന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മാറിപ്പോകും. പക്ഷെ വൺസ് യു ബിക്കം സിംറ്റമാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ COVID-19 ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ വന്നാൽ സ്റ്റീറോയിഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഏർലി ഫേസ് റെംഡെസിവിർ. Even remdesivir is an emergency use medicine, but India has shown that it is good. പിന്നെ നമുക്ക് ടോക്സോലിമാബ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. Then proper ventilation. വേറൊന്നുമില്ല. എന്നോട് ഏത് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ആര് ചോദിച്ചാലും സ്റ്റീറോയിഡ് യെസ്, remdesivir yes, antiviral in the first 10 days yes. ഞങ്ങൾ തന്നെ 10,000 പേരെ ഇവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചു നല്ല. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ശ്വാസം മുട്ടി വെന്റിലേറ്റർ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല. അത് ഏതൊരു ഡിസീസിനും അങ്ങനെയാണല്ലോ. നമുക്കൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാല് എല്ലാവരും ട്രീറ്റ്മെന്റിനോട് ഒരുപോലെ പ്രതികരിക്കണം എന്നില്ല. ചിലർ നല്ല ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് വിട്ടിപ്പോവും, ചിലർക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, ചിലർ മരണപ്പെടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഗം. മാം, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നല്ലേ, കോവിഡ് വന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അതായത് ഇപ്പം പല രീതിയിലുള്ള ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പൊ എത്ര നാള് നമ്മൾ ആ ഒരു സർവൈലൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം? അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം കരയാൻ തുടങ്ങും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 3 മാസം വരെ എന്ത് വേണേലും സംഭവിക്കും. അത് പക്ഷെങ്കില് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിലും രണ്ടാമതൊരു അറ്റാക്ക് വരാം. നമുക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ ഋതത്തിൽ മാറ്റം വരാം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ന് വിചാരിച്ച് മുമ്പോട്ട് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാതിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് മനുഷ്യർ ഏസിംറ്റമാറ്റിക് ആളിനും പ്രോബ്ലം വരാം. പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ എ മൈനോറിറ്റി, നോട്ട് എ മെജോറിറ്റി. സോ അത് സംഭവിക്കണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ രോഗത്തെ കാണും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിയർ ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, one more question. കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സിലേക്ക് ഡയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഡയറ്റിലോ? ഇല്ല. ഡയറ്റ് നമ്മള് ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലാതെ COVID-19 ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ റിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കണം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഏതൊരു അസുഖം വന്നാലും നമ്മൾ നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല, അല്ലാതെ കോവിഡിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടില്ല. മാം, ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെയൊക്കെയാ ബാധിക്കുക? പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം പല രൂപത്തിൽ വരാം. പനിയായിരിക്കാം ചിലർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയ ശേഷം ഭയങ്കര ടയർഡ്നെസ് വരാം, സിവിയർ ഫോമിൽ വരാം.
അതായത് ത്രോംബോ എംബോളിക്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു മൈനോറിറ്റിയാണ്. സ്ട്രോക്സ് വരാം പോസ്റ്റ് കോവിഡ്, ലോങ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട്, ഫൈബ്രോസിസ് ഓഫ് ദ ലങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം എത്ര നാൾ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാം? ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാവുമോ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം? ചിലർക്കേ വരുന്നുള്ളൂ. വരുന്ന ചിലർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് കാണും. ചിലർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോവിഡ് വരുന്നവർക്കെല്ലാം പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിംറ്റംസ് വരണമെന്നില്ല. ഒരു മൈനോറിറ്റിക്ക് വരും. ആ മൈനോറിറ്റിയിൽ അഗെയിൻ ഒരു മൈനോറിറ്റിക്ക് കുറെ കാലം കാണും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട. ലുക്ക് അറ്റ് ദ റേഷ്യോ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. നമുക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം. നമുക്കൊരു ഹിസ്ട്രോക്ടമി കഴിഞ്ഞ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം. എന്ന് വെച്ച് ഹിസ്ട്രോക്ടമി ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്കെല്ലാം ബ്ലീഡിങ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ട്, ലോങ് കോവിഡ് എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്, ലോങ് ഹോൾ എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു മൈനോറിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ OP പൂട്ടണം. ദിവ്യ. Okay, ma'am. So actually we are so delighted with your interactive session and it is very informative. ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാമിനോട് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. റിയലി എന്റെ മോള് പറയുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആവാൻ വരെ തോന്നിപ്പോകുന്നു. Okay. So ma'am, so we are so thankful to you. Students ആണെങ്കിലും I think അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. So all our questions might have made enough inputs to them. So let me welcome our Divya ma'am to deliver the vote of thanks. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. Yeah, sure ma'am. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഇതുണ്ട്. ഡോക്ടർ രേവതി സുദർശൻ. Yes, she's a ഡോക്ടർ രേവതിയുടെ മദറും ഞാനും ലോങ് ഫ്രണ്ട്സ്. രേവതി കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പം തൊട്ടേ അറിയാം. പിന്നെ രേവതി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ യെസ് ഉടനെ പറഞ്ഞു. Thank you, doctor. Thank you so much, doctor. Thank you for accepting our request. Yes, so let me move on to my duty. This respected principal, Reverend Dr. Sister Gigi Johnamma Xavier, Chief Guest of the day, Dr. Geeta Phillips, Vice Principal, Reverend Dr. Sister Stella, teachers, non-teaching staff, and dear participants. Actually, it's indeed a very great pleasure for me to propose this vote of thanks. First of all, I would like to thank our principal, Reverend Dr. Sister Gigi Johnamma Xavier, for gracing the occasion and supporting us in all our activities related to quality enhancement of the institution. I extend our sincere gratitude to Dr. Geeta Phillips on behalf of the management, staff, and students for this wonderful session pertaining to COVID-19. I would like to thank you from the bottom of my heart for giving us your time, then answering our queries and giving us all the insights, and that will be definitely helping us in our day-to-day lives. Thank you so much, ma'am. Thanks are also due to our beloved Vice Principal, Reverend Dr. Sister Stella, who is always there to help us, give us all the support for all the activities. I would like to especially thank and congratulate our coordinating team, IQAC, Dr. Sujata NV, Dr. Saumi Mary, Dr. Sheena Xavier, Ms. Sonia John Marcos, everybody for conceptualizing this particular health webinar series and making it into a reality. Finally, I thank all the teaching, non-teaching staff, students, and other participants for your patient listening. And a word of thanks to my co-moderator, Dr. Linda Lewis, for all the support. So thank you so much. Stay safe and healthy. Thank you. Thank you, doctor. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.